God bless everyone. Dios les bendiga a todos. My name is Jorge Andrade. Mi nombre es Jorge Andrade. I recently started coming to church here. Yo recientemente he comenzado a venir a esta iglesia. Brother Charlie asked me to give my testimony. El hermano Charlie me pidió dar mi testimonio. That's going to be my second time that I actually tell my testimony in Es public. mi segunda vez que yo públicamente doy mi testimonio. My first one was in college. Mi primera vez fue cuando estaba en el colegio. I had to do a speech and I decided to do my testimony. Tuve que dar una conferencia y decidí dar mi testimonio. So every time I tell my testimony, I get a little bit nervous. So Cada vez que yo doy mi testimonio me pongo un poco nervioso. And my testimony starts back when I was born. Comienza cuando yo nací. What happened is my mother was about 14 years old when she got pregnant. Mi mamá tenía aproximadamente 14 años cuando resultó embarazada. And I was her 15th birth present. So she delivered me. Yo fui el regalo de cumpleaños de mi madre. De los 15 años. De sus 15 años. And being that she was so young. Considerando que ella estaba tan joven. And my dad and my mom were not married. Y mi padre y mi madre no estaban casados. And my dad used to drink a lot. Mi papá tomaba demasiado. My mom decided, when I was 1 year old, she decided to let him. Cuando yo tenía un año, entonces mi mamá decidió dejarlo. So she came to Anaheim, California. So se vino a Anaheim, California. But she left me with my Y grandparents. me dejó con mis abuelos. So I grew up with my grandparents Crecí con mis abuelos until my grandmother died. hasta que mi abuela murió. I was 11 years old when she died. Estaba de 11 años cuando ella murió. At the time I didn't understand what was happening. A ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. So I got upset. I was mad with God. Me enojé con Dios, me puse enojado con Él. And I didn't understand why God would take something I loved so much. No entendía por qué Dios estaba llevando a alguien que yo amaba tanto. Even though my grandparents always told me that they were my grandparents, they never lied to me. Aun cuando ellos nunca me mintieron, ellos siempre me dijeron que eran mis abuelos. And I knew my mother, Yo conocía a mi madre, but I knew her as just someone else. pero la conocía como cualquier otra persona. She used to visit me Me visitaba de vez en cuando, every other year. cada un año sí, un año no. And I never wanted to live with her. Y yo nunca quise vivir con ella. Even though my grandparents always told me to respect her, and to Aun love cuando her. mis abuelos me enseñaban que la respetara. And so when she died, Cuando ella murió, mi abuela, a few months before she died, algunos meses antes de morir, she started going to a Christian church. empezó a ir a una iglesia cristiana And she started praying. y empezó a orar. And I believe her prayers reached me. Yo creo que sus oraciones me alcanzaron. So when she died, I started doing things that I wasn't supposed to. Cuando ella murió, entonces empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. My grandfather was sick, so he was coming to the doctor to the United States. This was back in Mexico. Mi abuelo estaba enfermo, so él tenía que venir al doctor en los Estados Unidos, considerando que él vivía en México. So he wasn't home most of the time. Él casi no estaba en la casa. So pretty much I would do whatever I want. So yo hacía casi siempre lo que yo quería. So my biggest influence was my cousins. So mis primos fueron mi influencia mayor. So I would just always do whatever they do. So lo que ellos hacían es lo que yo también hacía. So they would do drugs, they would drink, Ellos se emborrachaban y se drogaban. they would sell drugs, they would use weapons. Vendían drogas y usaban armas. So I was in the same flow with them. Yo estaba también en el mismo fluir. I tried living with my dad, Yo traté de vivir con mi papá, but I couldn't because Pero no. he was still doing alcohol porque siempre seguía usando alcohol. and even that I was doing alcohol as well, I always respect the house. I would never drink at home. Aun cuando yo no hacía alcohol, pero de todas maneras yo respetaba la casa, yo no iba a tomar en la casa.
But I would still do all those bad things that, Pero de todas maneras hacía las otras cosas que no eran buenas. and when I was 14, Cuando tenía 14, I stopped going to school. yo dejé de ir a la escuela. And in Mexico, there's no law that says that you can't go to school. En México no hay leyes que te digan que tienes que ir a la escuela. So I stopped going to school, I started doing drugs, I started selling drugs so I could survive. because I didn't have So, anyone. dejé de ir a la escuela, empecé a hacer drogas, empecé a vender drogas para poder sobrevivir. And when one of my aunts moved to Tucson, Arizona, Una de mis tías se movió para Tucson, Arizona. I decided to move with her. Yo decidí moverme con ella. And even when I moved over here, my cousins moved with me, Aun cuando me moví, mis primos también se vinieron conmigo. and we still do the same bad things, but I started going to school. Pero seguimos haciendo las mismas cosas, nomás que yo seguí yendo a la escuela. And even though that I was doing very good at school, Aun cuando yo estaba muy bien en la escuela, I would still be doing those bad things. siempre that I'm not seguía supposed to. haciendo esas cosas que no debía hacer. I will never miss a day in school. Nunca falté un día a la escuela. I had diplomas, recognitions, I had straight A's, I Tenía, had everything. tenía puras A's, me daban diplomas y reconocimientos, tenía todo, But I was missing something. pero yo estaba extrañando algo. And that's why I was doing drugs and I was doing alcohol and doing all those bad things. Y por esa razón era que yo estaba haciendo todas esas cosas como alcoholizarme y usando drogas. Finally, one of my cousin's girlfriend, Finalmente la novia de mi primo, she would ask me every time she see me, ella siempre que me miraba me preguntaba, why are you drinking? ¿por qué estás tomando? Why are you doing drugs? ¿Por qué estás haciendo drogas? Why don't you come to church with us? ¿Por qué no vienes a la iglesia con nosotros? And I would always dialogue with them. Y yo siempre dialogaba con ellos, There was two of them. eran dos, And I would always question God's existence y siempre estaba cuestionando, preguntando si Dios verdaderamente existía, because I was mad inside. porque yo estaba enojado dentro. So for about 2 years, Como por 2 años, I would always argue with them. siempre estaba peleando y argumentando con ellos. And finally, what happened, Y finalmente lo que pasó, they were our neighbors, estaban unos vecinos, and they had a volleyball tournament tenían un evento de voleibol at church. en la iglesia. And I was very good at playing volleyball. Y yo estaba muy bien jugando voleibol. So I asked him if I could play. Y les pedí si podía jugar. And she said, yes, but you have to go to church. Pero ellos me dijeron, sí, pero tienes que ir a la iglesia. So I said, I don't have to do anything else. I just have to go to church. Y yo les dije, ya no tengo que hacer nada, nomás ir a la iglesia. She said, yes. Ellos dijeron, sí. So I started going to church Yo empecé a ir a la iglesia. because I wanted to come to the tournament. Porque yo quería ir al torneo. They had the tournament, they have it every tournament, they have it every year in Sacramento. Tenían un torneo cada año en Sacramento. And they will gather all the churches. Y juntaban a todas las iglesias. So I liked that idea. Y me gustó esa idea. So I started going to church, So comencé a ir a la iglesia para practicar. but I would sit on the chair and I would listen to the Sunday school Y yo me sentaba debajo de la silla para escuchar la escuela dominical, so I could go to this tournament. para que yo pudiera ir al torneo. But once Pero un día, the teacher asked me if I wanted to accept Jesus. la maestra me preguntó si yo quería aceptar a Jesús. And because I was surrounded by all these good people, Pero como yo estaba rodeado de toda esta gente buena, I couldn't say no. no pude decir que no. I said, yes, I accept. Y yo dije, sí, lo acepto. Even though I wasn't really accepting him at that. Aun cuando yo no lo estaba realmente I aceptando en ese tiempo. just wanted to be, a good person. Yo solo simplemente quería enseñar que era una buena persona. And I remember this man, Me recuerdo de este hombre, I'm sorry, that he would tell me, because I got my Bible, because I had to read, que él siempre me decía, y yo tenía una Biblia porque yo tenía que leer, and he would tell me to eat this book, y él me decía, cómete este libro, just like God told to the prophet. así como Dios le habló a los profetas. And he would always tell me to read. Y siempre me urgía para que yo estuviera leyendo. I didn't know him very well, Yo ni lo conocía muy bien, but he would always insist, he would always come to me. pero and siempre tell me to- venía a mí y me insistía. And he would tell me to read the Bible, to Me pray, decía, ora, lee la Biblia. and I would just listen to him. Y yo lo escuchaba así. So once I had to come to visit my mom, Un día tuve que ir a visitar a mi madre
And I spent here about 3 months, what was during summer school. Estaba aquí en la escuela de verano como unos 3 meses. And then I would go back to Tucson. Entonces me regresé a Tucson. And one day at church, Y un día en la iglesia, everybody was praying. él estaba orando. And the preacher that night, El predicador esa noche, he asked everyone to come forward él invitó a todos a venir al frente. to receive the baptism of the Holy Spirit. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo. I didn't know what that was. Yo no tenía idea de lo que eso era. And the lady that invited me, La señora que me invitó, which was my neighbor, que era mi vecina, she asked me to go forward. ella me dijo que pasara al frente. I didn't want to say no, so I went O forward. sea, no lo quise decir no, yo pasé al frente. And she told me just to raise my hands Ella solo me dijo, levanta tu mano and accept the gift of the Holy Spirit. y acepta el regalo del Espíritu Santo. And in that moment, En ese momento, I wanted to face God. yo vi al Señor cara a cara. And I asked God, Y yo, viéndolo a él, le pregunté, and I asked him, if you are real, si tú eres real, show me. enséñame. I don't want to live the life that I'm living anymore. No quiero vivir la vida que estoy viviendo nunca más. I want to change, but I can't. Quiero cambiar, pero no puedo. And I heard a voice Y yo escuché una that voz told me, you cannot look for something it doesn't exist. que me dijo, no puedes buscar algo que no existe. And I accepted for real this time. En esta vez yo lo acepté realmente. And I told him to use me. Y yo le pedí que me usara. And in that moment, I was baptized with the Holy Y Spirit. en ese mismo momento fui bautizado con el Espíritu Santo. And I started speaking tongues. Y yo comencé a hablar en lenguas. And I didn't want to stop. Y no quería parar. Even the next day, I was still speaking tongues. Aún el próximo día yo seguía hablando en lenguas. I was afraid that if I stopped, Yo estaba asustado y pensaba que si me paraba ya no iba a poder hablar. and for that moment on, Y desde ese momento hasta el día de I hoy, committed myself to hice serve un the Lord. compromiso con el Señor de darle mi vida a Él. I was 15 years old. Tenía 15 años. Since then, Desde entonces, I never left the Lord. nunca he dejado al I Señor. decided to serve Him, He decidido servirlo. and every time Y todo el tiempo that I can, que puedo, I will read my Bible, I yo will voy a leer mi pray, Biblia y I voy a will orar. preach, Y voy a I predicar. will teach, Y voy a and I enseñar. will do whatever is in my power Y voy a hacer todo lo que esté en mi poder to serve God. para servir al No Señor. matter what comes to my life, No importa lo que venga a mi vida, I stand for God, yo estoy por Dios. and that is my life. Y esta es mi vida. Thank you. Muchas gracias.